Hi dear students, welcome back to my Easy Chemistry YouTube classes. Here I am going to discuss about revised NEP B.Sc first semester D.Sc Chemistry Syllabus. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಸಿಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, classification of analytical techniques, choice of an analytical method, that is accuracy, precision, sensitivity, selectivity, method validation, figures of merit of analytical methods, and limit of detection, that is LOD, and limit of quantification LOQ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್, ಅಂದರೆ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಎರರ್ಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ indeterminate errors, absolute error, relative error, minimization of errors, statistical treatment of finite samples, mean, median, range, standard deviation and variance and respected problems. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೈಟ್ರಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಟೈಟ್ರಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ and dilution of reagents or solutions, preparation of ppm level solutions from source materials, conversion factors. And here next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು acid base titrimetry theory, titration curves for all types of acid base titration, that is it may be strong acid versus strong base, weak acid versus weak base, etc. Quantitative applications, selecting and standardizing a titrant. Next, complexometric titrimetry, indicators for EDTA titrations, theory of metal ion indicators, titration methods employing EDTA, direct and indirect determinations, application determination of hardness of water. Next, redox titrimetry, titration curves, theory of redox indicators, applications of redox titration. Next one is precipitation titrimetry, titration curves, titrant and standards, indicators for precipitation titrations involving silver nitrate, Olhard's and Morse method and their differences. We'll see about next one, that is unit number 2. Unit number 2, it is very simple, that is atomic structure and periodicity of elements. ಹಿಯರ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅಂದರೆ PUC ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಥೇರೀಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 50% ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ, ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೀಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, Heisenberg uncertainty principle and their related problems, quantum numbers and their significance, orbital shapes of s, p, d and f atomic orbitals, nodal planes, rules for filling electrons in various orbitals, electronic configuration of the atoms up to atomic number 54, concept of exchange energy, anomalous electronic configuration. ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, that is periodic properties of elements, brief accounts on the following properties of elements with respect to S, P and trends in groups and periods, effective nuclear charge, screening effect,
Slater rules, atomic and ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity, Pauling or Allred-Rocco scales of electronegativity. So these all points comes under unit number 2, atomic structure and periodicity of elements. Next, third unit is that is bonding in organic molecules and mechanism of organic reactions. Here first, classification and nomenclature of organic compounds you will learn. Next, hybridization, shapes of organic molecules and influence of hybridization bond properties. In that, first one is nature of bonding in organic molecules. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದು ಏನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, localized and delocalized, conjugation and cross conjugation, concept of resonance, electronic displacements, inductive effect, electromeric effect, resonance and hyperconjugation with examples, concept of resonance and aromaticity, Huckel rule, anti-aromaticity, explanation with examples. Next, mechanisms of organic reactions, that are notations used to represent electron movements and directions of reactions, curly arrows, formal charges, types of bonds breaking, homolytic and heterolytic, types of reagents, electrophiles, nucleophiles, nucleophilicity and basicity. Types of organic reactions, that is substitution, addition, elimination, rearrangement and pericyclic reactions, explanation with examples. ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತಂತಂದರೆ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್, ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವುಡ್ಸ್ ಪಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, mechanism of halogenation, relative reactivity and selectivity. These all points are comes under unit number 3. And last unit, that is unit number 4, gaseous state and distribution law. Gaseous state, here review of kinetic theory of gases, van der Waals equation of state, boil temperature, molecular velocity, Maxwell's-Boltzmann distribution law of molecular velocities, that is most probable velocity, average and root mean square velocities. Relation between RMS, average and most probable velocity, and average kinetic energies, that is derivation not required according to your syllabus. You will learn average kinetic energy theory. Collision frequency, collision diameter, collision cross section, collision number and mean free path. These all single points are important for 2 marks. Critical phenomenon, Andrews isotherms of CO2, it is a long question. Critical constants and their determination, relationship between critical constants and van der Waals constant, it is also one of the long question important for your exams. Continuity of status, law of corresponding states, numerical problems with respect to the concept. Next one is distribution law, that is Nernst distribution law, statement and its derivation, distribution constant, factors affecting distribution constant, validity of distribution law, modification of distribution law when molecules undergo association as well as dissociation. Applications of Nernst distribution law in solvent extraction, derivation for simple and multiple extraction, principles of distribution law in Parkes process of desilverization of lead, and with respect to the numerical problems on this one. ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ D.Sc 1 ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಂತಂದರೆ ರಿವೈಸರ್ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.